This telescope studies the sky in infrared, and Hubble Space Telescope is a very popular space telescope. It changes our view of the sky, which studies the sky in optical. So the product of Hubble. So the question that you may ask, the other images of the sun, for example X-ray and gamma ray, how can we see? Because we can't see X-ray. Other than optical, we can't see anything. So those images are actually false color images. Those images that you see actually mimic the intensity at the various part of the sun. So here the white means this part of the sun is very hot. Red ground-based antenna or telescopes. So these are called radio telescopes. This telescope studies the sky in radio frequency. Radio frequencies are few meters to kilometers long. So this is the distance, the size and distances of the various objects that I have just introduced. So I will give you from this animation you will get an idea that our nearest star, how far it is from us. It takes for light 4 years. So it's the nearest star, Proxima Centauri, is 4 light years away. So that means so first let us see the sizes of these astronomical objects. That will give you an idea. So these are the satellites and planets. The colors are their actual colors. Mars really looks like that. So Kepler 10c is an exoplanet, a planet which is situated in a different star. It's a planet of a different star. So we have already discovered more than 7,000 exoplanets. Other than our planets of the solar system, more than 7,000 planets are discovered. So now you can see this is a exoplanet which is much bigger than our Jupiter. Now the sun. So Earth, the size of the Earth is negligible with respect to these stars. You see, the sun is much smaller to the star polars. So what you can notice in this animation is the color stars of different colors and sizes. So Rigel is one of the hottest star. This is called Pistol star. Antares is a supergiant. Betelgeuse, if you look at the Orion Nebula, towards the head of the Orion, you will see this star. And this is now Canis Majoris. And Vy Scuti is the largest known star. So here I am also showing the distances. So one light day is this much distance, and from sun, if we go, you see 3 light days, 7 light days. That means it takes light to 28 days to travel this distance. The highest speed of the rocket that we have so far developed, the speed is 30 kilometers per second. So you see, now you see this sky in the distance limit of light years, 23 light years.
So from this distance you cannot distinguish the planets. So we are still within our galaxy, hundreds of billions of stars, and each of these stars are, from 10 to 1000 light years away. And now you can see the galactic arms. Our galaxy is a spiral one, and most of the stars are situated along these spiral arms. And so this one galaxy contains billions of stars, and there is another galaxy. The distance of the two galaxies is much larger than the interstellar distances. And here you can see the galaxies. So there are 3 trillion galaxies, or 3000 billion galaxies, and each of these galaxies contains these billions of stars, right? So the universe is filled with these galaxies, right? There are, so in astrophysics we study why there are stars of different colors, why there are stars of different sizes, how do they born, do they evolve, it is in its middle age. Sun has already passed 4.5 billion years of its lifetime. So normally a sun-like star has a lifetime of 10 light years. 10 billion years. Lifetime of sun-like stars are 10 billion years. And 100 times massive stars than sun will have a lifetime of million years, and 100 times less massive than sun will have a lifetime of, let us say, 50 to 100 billion years. Fusion reactions. So this hydrogen at the core fuses to helium. Pressure is pushing outward. So this balance is actually keeping the star as a star for billions of years. So this hydrogen, after the burning of hydrogen, starts fusing in these stars depending on their mass. If the star is massive, then its pressure and temperature at the core will be so high that it will be, because you know that helium is a that will be destroyed in this red giant phase. Before it go to the planetary nebula, will be destroyed in the red giant phase, as I told you, because the size of the sun will be much bigger than its present size. And it will be so hot that all the water from the earth will be vaporized. Right, so I told you in the earlier slide, so all these are result of this explosion, this violent explosion. The energy that a star emits in its whole lifetime, so this energy, this explosion is every day one such explosion is occurring in some part of the sky. So the gamma ray, the space-based gamma ray observatories that are in the sky. लोग नेशनल साइंस डे एक्चुअली 28 नवंबर को पूरे देश में मनाया जाता है, बट हमारे यहाँ चूँकि पर एग्ज़ाम्स चल रहे थे इसलिए नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में हम लोग एक स्टार ग्रेजिंग का प्रोग्राम किए हैं, जिसमें बाहर से साइंस से जुड़े हुए लोग आकर बच्चों को साइंस के बारे में बता रहे हैं और टेलीस्कोप से यूनिवर्स को देखने की कोशिश की जाएगी। इसमें हम लोग टोटल 50 सीट्स थे, तो 50 बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर किए, हमारे शिक्षक हैं और कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं। हमारे यहाँ नर्सरी से क्लास 12 की शिक्षा दी जाती है। हमारा स्कूल CBSE दिल्ली से मान्यता प्राप्त क्लास 12 तक के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल है। बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए लोग साइंस के बारे में जाने, केवल साइंस पढ़ने से नहीं है, साइंस क्या है, साइंस का क्या यूटिलिटी है, और बच्चों में साइंटिफिक रुचि लाने के लिए जो कि आगे चल के बच्चे नया नया आविष्कार की तरफ बढ़ सके, जिसके चलते इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें मेनली हम लोग जो साइंस का सारा चीज़ है उसको प्रैक्टिकली हम लोग कराना चाहते हैं, क्योंकि साइंस जो भी वो प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। दूसरा चीज़, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं समाज में, जो लोग
लोगों के मन में है उसको भी हम लोग साइंटिफिक तरीक़ों से दूर करना चाहते हैं। आपका परिचय? मैं जयंत विश्वास, प्रिंसिपल DSK DAV পাবলিক স্কুল পুরুলিয়া। বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে আজকের কর্মসূচি জেনারেলি আমরা 28শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস সকলেই জানি। ফলে ডিএভি স্কুল আমাদের ব্রেক থ্রু সায়েন্স সোসাইটিকে ওনারা ইনভাইট করেছিলেন যে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে আপনারা যদি একটা কর্মসূচি নিতে পারেন। আমরা সকলেই জানি যে আকাশ সম্বন্ধে মানুষের বহু ভুল ধারণা রয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মহাকাশ সম্পর্কে তাদের একটা বিজ্ঞানসম্মত ধারণা তুলে ধরার জন্যই আমরা একটা সেমিনারের আয়োজন করি এবং সাথে সাথে একেবারে হাতে কলমে টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা টেলিস্কোপ এখানে এনেছি, টেলিস্কোপ দিয়ে সেই আকাশ পর্যবেক্ষণের কর্মসূচিটা নিয়েছি। কিন্তু আজকে প্রাকৃতিক অবস্থা ভালো না থাকার কারণে হয়তো যেভাবে আমরা চেয়েছি সেভাবে আজকে আকাশ দেখতে পারবো না। কিন্তু আমরা আজকে যে সেমিনার, সেই সেমিনারে পুরো মহাকাশ সম্পর্কে একেবারে ছেলেমেয়েদের কাছে খুব সুন্দরভাবে ডিসকাশন করছেন। এখানে উপস্থিত আছেন ডক্টর সুশান্ত কুমার মণ্ডল, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স প্রফেসর, SKB ইউনিভার্সিটি। উনি সেমিনারটা পরিচালনা করছেন এবং আমরা ব্রেক থ্রু সায়েন্স সোসাইটির পক্ষ থেকে এই ধরনের সেমিনার বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে করে থাকি, বিভিন্ন এলাকায় করে থাকি। টেলিস্কোপ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আকাশ পর্যবেক্ষণের কর্মসূচি নিয়ে থাকি শুধুমাত্র যুক্তিভিত্তিক মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য, আকাশ সম্বন্ধে মানুষের যে ভুল ধারণা সেই ধারণাকে ভেঙে ফেলার জন্য। মধ্যে যে ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কী ধরনের জ্ঞান আপনারা দিতে চাইছেন এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে? না, আমরা এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মূলত আমরা যেটা চাইছি যে ছাত্রছাত্রীরা মহাকাশ সম্বন্ধেও তারা একটু জানুক। আমাদের চারিপাশে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, এই পুরুলিয়া জেলার বুকেই সূর্যগ্রহণ ঘটেছে পূর্ণগ্রাস, এই বিভিন্ন সময় মহাজাগতিক বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে, সেগুলো যে একটা মহাজাগতিক ঘটনা, এটাকে উপভোগ করা প্রয়োজন, এই বার্তা আমরা ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই রেসপন্স করছেন এবং আগামী দিনে তারা তাদের ভুল ভ্রান্তিগুলোকে দূরে সরিয়ে তারা এইভাবে মহাজাগতিক ঘটনাগুলোকে তারা প্রত্যক্ষ করবে আমরা আশা করছি। আমার নাম স্বদেশপ্রিয় মাহাতো, ব্রেক থ্রু সায়েন্স সোসাইটির সহসভাপতি, পুরুলিয়া জেলা শাখা।